gerade hier irgendwie angekommen. Beim Pink Hostel ist das. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich wurde hier einfach abgesetzt nach einer Fahrt, die ich knapp überlebt habe. Und ja, jetzt bin ich halt einfach hier und schau, was passiert. Ich saß gerade überhaupt nicht. Das ist anscheinend jetzt mein Zimmer, oder besser gesagt unser Zimmer, weil irgendwie irgendwelche anderen Leute sind. Da gibt es zum Glück eine Klimaanlage, deswegen schwitze ich aber jetzt nicht mehr, da habe ich mal meine Sachen abgepackt. Und da ist ein tolles Badezimmer, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Da, das ist so super, wenn die Türklingel gerade einfach so drauf ist. Oh, die Tür geht sogar zu. Und das hier ist ein tolles WC mit so einer Pseudospülung, weil das einfach so zum Schluss dran ist und ich weiß nicht mal, wie man hier runterspült. Ich bin hier gerade in Osu. Wir bestellen uns gerade ein Taxi zurück. Ja, wir kommen hier mit der Brille. Hier war ich gestern dort. Ja, wir rennen halt überall Leute mit Brille herum. Ein Strand. Und das heißt Vienna City aus irgendeinem Grund. Und ja, dann schauen wir mal, wo ich da hingehen muss. Okay, I'm here with Kay on the beach and he bought me palm wine. And I have no idea what it is, I'm going to try it now. Like? Definitely a unique taste. Oh yeah, an African beer. This is for like €1 or 8 CD. No, 7 CD. I'm here with, did I introduce you? Oh yeah, Kun. This is Kun, my volunteering partner from Netherlands, right beside Amsterdam. And we're on the way to the beach, right? Yeah. To wherever it is. Labadi Beach. Labadi Beach, right. So, we just paid 5 CD and 3. I didn't pay anything. Oh yeah, actually she paid for See us. what paid for us. And we're about to go to the beach. And I need a light. And he needs a lighter. I'm gonna eat this fish head. I'm here at the It's a beach. delicacy. I'm trying Ghanaian food. It's amazing. And here in Ghana, people actually eat the fish head. And it's the best part of the fish, so I'm gonna do just that. Oh no, it crumbled. So we're here at the drumming lesson with Steve. He's teaching us how to hit the drum. Ich habe für 50 € so einen Haufen Geld gekriegt. Jetzt habe ich halt so einen Stapel Geld. Thanks to her we get our SIM card, so thank you. Now we can finally... So, ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, wie die Dusche und das WC hier funktioniert. Also das WC, die Spülung ist eigentlich hier. Man muss den Deckel so abschieben und dann hier hochziehen. Und zu der Dusche hier, dann hängt man das da oben rauf. Okay. Und das... We finally managed to get into a Trocho. Thanks to Vincent, that's Vincent. He paid 50 cents for us free on the Trocho. We're on a city tour, he's going to show us around. And I need to not stumble over holes. The moment has finally arrived, the moment where we drink backwater. Thanks to Vincent, he brought me backwater. Yeah, we have pure water. I'm trying to drink it one-handed. Okay, that was easier than I would have thought. So, heute war der letzte Tag, wo ich in Accra war. Jetzt bin ich gerade am halben Weg nach Kumasi und ich befinde mich gerade irgendwo, wie man
can see it. I'm here at the Kirichia market with Eric. Eric, say hello. Hello. And yeah, that's apparently the biggest market in West Africa, right? So as you can see, all of those roofs here are market roofs. I'm around here with my guest dad. What's your name again? Alex. With Alex. And we just bought a mattress at the latex foam. So that's how you do it in Africa. You just get out of random places and buy whatever you want. Okay, ich bin gerade bei meinem Haus meiner Gastfamilie angekommen, wo ich jetzt die nächsten 3 Monate sein werde. So schaut es aus. Da sieht man es. Und ja, jetzt wird schon langsam dunkel. Die Sonne geht hier früher unter, so 18 Uhr schon. Und ich finde es toll, dass ich hier so richtig in einem typisch afrikanischen Umfeld unter Palmen bin. Und morgen geht's in die Schule nach Kobe. Das hier sollte eigentlich ein Video sein, aber da es gerade keinen Strom gibt, sitze ich in der Mitte von einem Raum und esse Wassermelonen. Ja. This is how you get the water if you want to bath or wash the dishes or other things. Bucket and throw it in. And then you pull it out, which is hard with one hand. Ich bin hier in der Dusche. Natürlich nicht erwarten, dass hier irgendetwas funktioniert. Deswegen duscht man sich einfach so. Going to the commander. And as I said, I really like the streets here. I like the typical African streets with the red. Ah, fuck, Ladehemmung. Okay, we just arrived in Kokopin after how long? 2 hours ride with the car. And it's really beautiful here. There's a lot of nature. And yeah, I'm going to meet the people at the school now, right? Students, teachers, everything. So I'm looking forward to it. God is so good. We had it. And he arrived yesterday in Kumasi. So we are lucky enough to have a volunteer. And officially, we have to introduce him to you. Ja, hier wird man gleich als Braun identifiziert. Oben habe ich sogar einen Deckenventilator. Nur leider, da es ja keinen Strom gibt, kann ich den nicht benutzen. Deswegen bin ich auch hier nur in Unterhose.
weil es verdammt heiß ist. Aber viel kann man nicht dagegen tun. Ich hatte definitiv einer der schlimmsten Nächte gestern, weil mir war wirklich unglaublich heiß und dann hatte ich eben auch noch richtig starke Bauchkrämpfe und nebenbei musste ich auch noch versuchen einzuschlafen. Aber es ist genau etwas, wovon ich auch vorgewarnt wurde, was überall steht. Man kann leicht Bauchschmerzen bekommen, das Essen kann man nicht gleich bekommen. Also ich bin darauf vorbereitet und das ist einfach etwas, was man überwinden muss. Und das werde ich auch tun. Und wenn es mir wieder besser geht, passt doch alles wieder. This is my first day official day at the ICS school, and this is the headmaster, and they're showing me around the cabbage fields. So those are the cabbage fields. There's lots of cabbage here. And this is Mabel, right? She's the best cook in the world so far. I'll try every African food on my 3 months. She'll cook them for me. And yeah, we're on the way back to school. On the way back to our school. And now just look at the background, look at everything, the scenery, it's marvelous. It's so beautiful. This is the first time Jeremy is washing his clothes with the help of Madame Dixon. Ich bin gerade beim Frühstück und esse guten Haferbrei. Und kann dabei auch noch nebenbei Kreuzigung von Jesu zuschauen. Ein guter Start in den Tag. What do you think about the lightsaber design in the trailer to Star Wars Episode 7? Yeah, I agree, it's so stupid, yeah. Das ist mein Zimmer und jetzt haben wir wieder Strom. Und jetzt schaue ich den Ventilator an, den die extra für mich eingebaut haben. Wie stark der geht. Oh ja, und ich habe sogar die Farbe selber aussuchen dürfen, also ich bin glücklich. So, Mabel, have you been to the Mystery Shack? No. It's a pub in Austria. Okay. I and a friend Dipper often meet there. His uncle Stan, his granduncle runs the shack. Hi. We have to get there, get drunk, get so drunk that gravity falls, right? No. I'm not taking alcohol. Okay, okay. Ich habe gestern endlich mein Moskitonetz bekommen, dank Francis, der das endlich aufgebaut hat. Und ja, es schaut wunderschön aus, wenn ihr mich fragt. Es ist schön blau. Und jetzt fühle ich mich endlich sicherer beim Schlafen. Video. Füllt hier das Wasser ein. Und dann, wenn es voll gefüllt ist, kann man spülen. I'm about to try an African mango, and meanwhile Mabel is preparing another delicious surprise. And this is how it looks like. It's smaller than a normal mango, and this is how it looks like peel. And let's try this. I love it. It's another typical African food prepared by Mabel. It's called yam, and it's not a vegetable, it's a carbohydrate. Und immer wenn ich spüle, rinnt etwas Wasser da unten aus. Und ich bin gespannt, ob ich es dann irgendwann schaffe, mein eigenes WC zu überfluten. Ich habe mir ein Insektenspray gekauft und habe den halt das erste Mal benutzt. Das Ergebnis ist beeindruckend. 5 Kakerlaken. Eine ist hier, eine ist da, eine hier, eine ist dann noch hier. Die letzte ist hier noch versteckt hinter einem Vorhang und die zappelt noch fleißig um und um. Also da wird mir die Nacht wenigstens nicht fad.
Wasser, das funktioniert. If you don't take Jesus Christ as your personal savior, your life is short. Okay, You are having life. socks, short. You, Okay. you are having life, but that life is short. Well, at But least if you have if life, You that's believe in good. Jesus Christ. You are having everlasting life. Yeah. Everlasting. It's Sunday in the morning and Alex is taking me to a construction site. And time currently seems to arrive. And I can't wait to get my hand to a bit of construction. So I see if I can help a bit here. I'm sitting here on the roof and we have to get rid of those wood things. Oh, this boy with his Star Wars shirt who's probably never seen Star Wars. Oh! This is a centipede. This is how a flat tire looks like. And that's what we currently have. That's Boko. Bulbiri, butterfly, sanctuary. I'm trying to find Chrysalis and her changeling army here. I'm not successful. Yo, We're now reunited. We're at the Bosom G Lake. He arrived in Kumasi yesterday. And we have another volunteer German. Here's Alex in the water learning to swim. And we're also currently in the water. And the lake is nice. It's really huge. Look at it. I'm just going to swim a bit. Stop laughing! I can't record like that. This is the storm that will hit us in less than 30 minutes. We'll do a direct transition on what will be happening. Okay, there's tropical rainstorm. And we're here at the volcano. Empty volcano with a lake. And an empty volcano with a lake. And this box is fucking cold. And we're doing everything what you should do as a volunteer, like during a tropical rainstorm, going into the water. But the water is actually warmer than it's actually warmer than everything outside here. Holy shit! Okay, my first camera just broke in the storm. Now I'm using my second one. The storm is over, but it's still raining, and behind us, people are getting baptized. And this guy is a So it's cool, and this guy is a hunter. This is our horror house. This at first, this door. It moves by itself. Then we come to our hallway. But first we have these two crazy doors into nothing. Yeah, and we have doors everywhere where you don't know where they actually lead. But you can see But you, light burning through the curtains. It's crazy. but you can't get in, and that's why you have to see every time you get into the house. This is the most creepy room I've ever seen in my life. You can just see some furniture and dirty shit lying on the table. In this room here, you can't enter either, but at least you don't see what's inside. This fucking shower straight out of horror movie. Typical horror movie shower. The toilet doesn't look very different either. This is the view to the hallway whenever we get out of the shower. And you see this red paint dripping like blood on the tiles. And you have insects dying everywhere randomly in our house. Then let me show you my room. This is my room with these typical red chairs And the Conjuring closet itself. and the Conjuring shelf thing and the iconic mirror. I'm with Kun in the forest. This is the tree the students will use to make tables and chairs for our school
for the practical work. So we need to figure out how to bring this tree to school. We do care about our environment. That's why we burn our waste instead of just put it in a good garbage can. It's even more fun when you use this Silent Hill-like weapon. So we're finally managed to do a video of the market here. It's a market in Kumasi, Ketia, and we walk around a bit. Most of the market. Yeah, exactly. It's not that loud here, but it's still crazy. Yeah, market. We found an even more quiet place here. This is heaven. You can actually speak here, and we're currently searching for a tiny screwdriver because my storm destroyed the other one. yeah. The storm killed the camera yesterday when I filmed in the water, and I'm filming with this camera, which is worse. Yeah, let's try to find a tiny screwdriver in this huge And a Jesus market. suit. And a Jesus suit, because it looks like Jesus. It is, I don't know, in the morning, and we're in Danso, right, with Kun, and he's today the first time promoting for enrolling new students, and we're here with all people to achieve. We're talking about the school, and we hope to get lots of new students. So we can study medicine in our ISO school. Today I have lunch with Kun, and we have our favorite food, red with fried plantains. Thanks to Maple. Me and Kun are on the way to yet another cabbage farm. We are on a cabbage field with Koen and Jeremy and blah blah blah. And there's Alex. And there are the other people. Perfect. Is this ripe? Yeah. This is cocoa. You can eat it. Like 80% of all the cacao probably comes from here, from Ghana. That's just cool. this. I will eat I this. can eat this. Wow. Whoa, I lost it. See this? This is a huge spider in my car. That's awesome. Here at the Challenge bookstore, a Ghanaian bookstore, you can buy a lot of different books here. You can buy the Girls Study Bible, or the Holy Bible, or the King James Version Bible. Over there you also have some cool movies, DVDs you can buy. You can buy Moses or Solomon, or the Passion of Chris, or Jesus. So a lot of things you can buy here. It's very cool. Das ist hier gerade eine Kirche in Kumasi und kannst du schon mal toll anschauen. Das ist mal näher. Das ist verdammt laut. Amen. Ich hab gehört, du brauchst einen Nebenverdienst. Tanzt du Bitch. Hi, besuche ich gerade Valentin beim Children's Home Project und hier gibt es halt Kinder. Ja, und es ist komisch hier, weil die Kinder existieren hier einfach und man weiß nicht, was man mit ihnen machen soll. Hey! Und es ist halt nicht wie in Call of Duty, wo man eine klare Missionsziele hat und dahin gehen muss. Da existiert das Objekt einfach. Es wird gespawnt. Genau.
sind jetzt angekommen in Cape Coast, diesem geilen Oasis Beach Hotel, nach einer viel zu langen Busfahrt. Ja, aber es war richtig schön touristisch hier. Episch. Hier ist ein angstoffener Inder. Und Fein, aber hier? da ist das Meer, das man nicht sehen kann, weil es so dunkel ist. So schaut Cape Coast am Tag aus, also unser Oasis Beach Resort. Ein bisschen windig. Fucking geil, aber das Meer hier überall. Und hier so richtig klischeehaft touristisch. Die ganzen Lehmbauten, in denen wir auch geschlafen haben. Ja, es ist echt schön. Wir haben eher in so einer Holzhütte drin geschlafen. Und da hockt ein Hund. Ach, und das ist eigentlich richtig geil billig. Nur 4 Euro die Nacht. Und die Musik ist auch gar nicht mal so scheiße. Fix. Wir sind gerade im Kakum Nationalpark, 30 Minuten von Cape Coast entfernt und gehen gerade 25 Meter in der Höhe in solchen Hängematten über dem Regenwald. Wir sind gerade am Abend am Strand und haben einen Rastermann gefunden. Ja, und jetzt sind wir gerade ja, Und wir lernen über Sion. von Babylon und über das afrikanische Ganja. Sehr wichtig. Das nehme ich jetzt auf, oder wie? Weiter, was passiert gerade? Ich bin in Afrika angekommen. This is Sunday in the morning in Cape Coast. It's very cool, windy and rainy. And I met Kobe. And he's going to show me his bamboos. Yeah, this is a small bamboo house. Inside. And this is actually a working place of It is. Jali Boy. Oh, Yeah. Jali Boy, we produce tie and dye t-shirt, tie and dye tank tops, many stuffs. cool, very colorful. Like this, Cool. there's something like this, like a lion, Cool. many stuff. And come inside, this is a workplace. Oh, Yeah, it's workplace. in here we Oh, have we more can see stuff. something here. We can have No, more it's stuff actually here. completely black here. Yeah. Heute am Sonntag wurde das große Fischernetz aus dem Meer eingezogen. Und jetzt sind die ganzen Verkäufer hier, die Straßenverkäufer, und kaufen den Fisch von dem Netz hier. Und hier am Strand rennen derweil überall Schweine herum. Ich bin hier gerade im ersten Fort von den 2 Forts hier in Cape Coast. Fort Williams, glaube ich, oder Victoria. Und ja, von hier sieht man halt die ganze Stadt. Schaut recht schön aus. Und Kanonen. Das sind wir jetzt beim Castle Beach. Das Essen hat 4 Euro gekostet. Man hat diese Aussicht. Weil man überhaupt nicht sieht, weil es viel zu weiß ist. Ja, jetzt sind wir gerade am Cape Coast. Hier gab es ganz viele Sklaven. Alles ist weiß, weil es von weißen Menschen gebaut wurde. Genau. Und drinnen war alles schwarz. So schaut es hier auf der Küste aus. Ich finde es echt genial. Alles ist schneeweiß. Das passt so überhaupt nicht zum Kontrast vom restlichen Afrika mit dem Markt und allem. Da sieht man halt wunderschön die Küste. Richtige Meeresküste. Hier werden gerade die Bäume gefällt. Tropisches Holz, das teuerste Holz, das man kriegen kann für die Schüler hier, um die Holzarbeit in der Schule weiterzumachen. This is one of the most expensive wood you can get here actually. This is the African way. You have to carry down this whole wood, the whole rainforest mountain, which takes about 1 hour, and then go back the hill again and get another wood. I have to endure. Little Pip was shot 1,000 times and burned alive, so this is nothing against it. Ah. Oh my god, the whole mountain, the whole forest is burning, help yourself! Ah. No, actually it's just the cabbage fields and we're burning them on purpose to farm cabbage. Some people just want to watch the world burn. So Alex just gave Kun his car key. Now we're driving to our home. Here I am with Kun at another village promoting
thing for our school, and there are so many people everywhere, and we were allowed to film, so you can see how many people are in this community, which is cool. How much is that? Oh, the F1 for one CD? Is one CD okay? But this is CD. Okay. So yesterday we were burning the fields, and today the weeding starts. And this is the cabbage farm which will be used for the school, to farm and sell some cabbage to support the school. Ja, die Arbeit mit einer echten Machete ist verschieden, als einfach nur die linke Maustaste zu klicken. Da ist meine Hand voll mit Blasen, hier löst sich die Haut ab und hier hinten ist alles voll mit Schnitten und Blut. Sehr realistisch. Braucht man gar kein Oculus Rift mehr. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. Gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. Gonna catch 'em all 'cause he's Danny. We just traveled to the western region and arrived in Takoradi, and we're here at the Harbor View Bar. We have a nice view in the harbor. It's beautiful. Yeah. Die Westernregion hier ist bekannt für ihre wunderschönen Strände. Das hier ist der Bosworth-Strand. Das Tolle ist, es ist keine Menschenseele hier, schon den ganzen Tag gestern. Kein Mensch da, warum auch immer. Kein einziger Tourist. Das sind wir hier ganz alleine. From Obwasi Beach. Obwasi Beach, yeah. I went to Beijing, and I'm now on the way to Enzolezo. But here it's different, it's on a canoe instead of a trotro, and it's beautiful. And this is Steve. This is so cool here. I'm in the middle of a river eating a donut in Africa. You have to keep that in mind, you're in Africa. And we're about to arrive at the village. Okay, I arrived in Ensolazo, and it's cool, it's amazing. It's exactly what I imagined. It's just a fisher village. And I'm going to sleep here, there, directly above the water. Ich bin da jetzt auf einem winzig kleinen Kanu unterwegs, mit meiner Kamera in der Hand. Das Kanu kann jederzeit umkippen, was auch ganz praktisch ist. Okay, on the way to Ejambra, und hier bin ich jetzt in Ejambra und hier baden und spielen einfach die kleinen Kinder, während direkt daneben ein Krokodil schläft. Medase, yeah, this is the stuff. Yo, crocodile, I'll go to the Miami beach now and see if I can surf there. So I'll check back later, okay? Just lie around here, do nothing. I'll be back. Going this extremely bumpy road up here from Miami. It is so awesome! This is a random forest in the middle of Kumasi with cows. I'm here at the Manchia Palace and two chiefs are getting stooled. Everything is crazy here. For the first time I'm not thinking about university days. Oh wait, I am right now. Damn you, Don Fay. Since Kun moved in with me now and lives in my house, he also has to work on his king mosquito-proof bed. All set up. This looks perfect, especially with the matchboxes covering up the holes. We do care about the environment. That's why we cut this tree to make wood for the students. Einfach mal die Hand ausstrecken und ein Schweißtuch kaufen, wenn man gerade eins braucht. Endlich nochmal wie Nathan Drake fühlen. Alter, warum müssen Stufen in Afrika immer so abgefuckt? So, aua! Erster Wasserfall in Ghana und überhaupt in der Eastern-Region. Richtig geil! Schauen wir mal, wie er sich schlägt. Wir vergessen
Schneekapelle in der Volta-Region! Jetzt gehen wir hier gerade wieder irgendwie zurück. Oh, ist halt recht schön hier. Wow. Scheiß kleine Kinder, die Geld wollen. Oh ja, immer ein Baby. Wir sind hier gerade bei den Opus Abea Steinen. So richtig behindert. Sehr spannende Steine, ja. Sie haben unglaublich tolle Legende. Und zwar, sie wurden von der Natur erschaffen und die Natur wurde von Gott erschaffen. Sehr Eigentlich toll. haben wir erwartet, irgendwelche super Legenden zu hören. So steht es zumindest im Buch. Ja, am Zum Ende. Glück haben wir 20 CDs gezahlt und wurden in eine komplett falsche Richtung geschickt. Und schickt uns zu komplett anderen Höhlen. Zum Glück gibt es kleine schwarze Kinder. Ja, und die haben uns geholfen hier bei den Wasserfällen. After a not so very exciting trip through the eastern region, we're now on the Yapei Queen, and it hasn't moved an inch yet. Oh yeah, yeah, I again reunite with Kun and this German Valentine in the background. Jo, jetzt haben wir es endlich auf die Yapei Queen geschafft. Das war eines unserer Hauptmissionsziele. Und jetzt sind wir auf diesem Boot und wir fahren nur noch 24 Stunden. Ja, genau, wir überqueren nämlich den gesamten Volta-See mit diesem Schiff um nur 5 Euro. Und wie echte Survivor essen wir hier Konserven, obwohl es direkt unter uns eine Küche gibt. Ja, voll brutal. Oh mein Gott, wie billig. Jetzt ist es 5 Uhr in der Früh und wir sind Jeji und verlassen das Boot. Es war eine tolle Fahrt mit tollen Nächten, komplett behinderten Träumen. We are so excited here. With this crazy ass boat. Yeah, we just arrived. We slept 1 hour on the deck of the boat. This is us surviving Most healthiest shit ever. in the heat of Tomala. Everything you need for a beautiful building block mind. Exactly. And it has plus live culture. I don't have a Wiener Schnitzel. Oh well, this happens in Ghana when you want to read the menu. Lights are closed. Oh yeah. Because success is tales of daring to bad and good luck. So after getting up yesterday at 5 AM on the Yapei Queen and traveling the whole day until 8 PM, we're now finally doing something again. We're in Paga, riding with our bicycles. No, dude, we are already in Burkina. Oh yeah, and we're apparently already in Burkina Faso, so riding over to the next country. And it's very cool into the crocodile pond. This is freaking cool. We're just driving through those villages here with a bicycle. Yeah. Oh, this is so cool. This traditional African houses. You always read in book and see pictures, and here is standing right in the middle of it. It's nice. I like it. We're now in Nanya. There is no lion, Aslan or Prince Caspian, but instead we have a slave market. Here is where the slave ate food. It's cool. We finally met some Ghanaian who doesn't believe in anything. That was our mission in the whole journey in Ghana. Yeah, we succeeded only in this slave camp. It's nice to relax here on Thursday afternoon. Nothing here. Oh, except the crocodile. We do care about nature. That's why we take this chicken to the crocodile. Yeah, that's how it works. Alright, after a trip to the northern region and upper west region, we're now at the Kintamo waterfalls, whatever. And they're cool. And we've met some Britons. Ghana, make our nation great. Jetzt sind wir gerade oben am Wasserfall über all den anderen Leuten.
Oh ja, richtig Weil wir geil. besser sind als der Rest. Läuft bei uns! Mit dem Rad hier durch einen Wald voller Affen fahren. Das ist ein Morgen in Afrika. Yeah, we're here in Buabang, just walking around the forest way, and you can just walk to some monkeys and feed them some bananas. Bro, only take one. Only one. No, those are two. Hey, stop. We found some archaeology people in the monkey forest. And here you can just see the monkeys stealing food in the village. Bye bye Monkey Sanctuary Village! Ow! What do you think about Star Wars? Yeah, how did you find that the Death Star was destroyed? Yes? Cool. Ja. Or how do you like the fight between Darth Vader and Ben Kenobi? Yeah, okay, so we just stopped here completely at random and our driver is taking a bath and you can swim here and over there is our car. We're suddenly in some random rocks, caves, Tano rocks, also like this. Exactly. Geile Felsen hier. Die 15 Compact Discs haben sich ausgezahlt. We're on the way up here to the Pride Rock. Yeah, this is very cool. Here's where Simba was born. Yeah, so here's the Pride Rock. Now we all go to facebook.com/celebratepride. Daddy's peace. Week. Our senior man will not get married. So the guy with the verstauchte Fuß will not get married. You married Yeah. 2 years. He will not marry. You also Because I climbed this tree and he not. The broken leg Valentine just got. I broke my fucking leg! Yeah, I broke his leg, so I'm calling you because of that. Oh my goodness. Oh yeah, that's Yeah, bad. and we But go the to monkeys were Monkey cool. Sanctuary, maybe. The monkeys were cool. We should go there again. So what about the broken leg? Small, yeah. Ich habe versucht, einen blöden Berg hochzuklettern mit Flipflops. Bin hingefallen, habe mir wahrscheinlich den Fuß verstaucht. Und die Leute sind hier so hilfreich, ich kann es kaum glauben. Die haben mir so viele Hände gereicht. Ja, sie Und begleiten uns sogar beim durch die Straße. Ja, echt mal. Und die waren so aufmotivierend. Das ist komplett. Die sind so spezialisiert. Ihr müsst auch hierher kommen und euch was brechen. Here. put. Yep. Bonfire. Here is the machete shop in Africa, and you can buy these machetes for 4 CDs, which is €1. Yeah, and he just bought one. Three. Okay, I'm going to get a haircut here at Godfather's barbershop. It's Godfather, so it has to be good, I guess. Oh yeah, not to mention it is about 3 CDs here, so that's 75 cents. That's pretty cool. So the whole data goes over cables from the telephone box. It goes, has the advantage that you can walk around with your computer or laptop, or in your case with your smartphone, probably, and have internet everywhere. After the web page is split up in Capra pieces. Das sind die WCs für die Kindergartenkinder. Purster Luxus, wenn ihr mich fragt. Brown Bread. Ein wunderschönes Fleckchen Wald hier, perfekt um seinen Müll zu entsorgen.
Der kommt nämlich da rein. Eine Videospielreferenz. Diese Büsche hier klingen genau gleich wie aus Animal Crossing New Leaf. Das hat Afrika ja geschickt eingefädelt. Das ist die beste Toilette aller Zeiten. Sie wurde gesponsert von Mr. Wolfgang Mozart. Jetzt schauen wir uns die mal an. Schaut gut aus. Alles, was man hier an der Wand sieht, sind Kakerlaken. Man stellt sich dann hier hin und kann dann die Aussicht genießen. Super. Was sind das da draußen für Geräusche? Oh, die Schüler machen gerade die Felder. Dann helfe ich ihnen mal dabei. Today I'm going to fulfill a childhood dream and go gold mining and finally feel like Scrooge McDuck during his Klondike times. I can't wait for that. There is gold and it's hunting and hunting, luring on me as of old. Yet it ain't the gold itself as I'm wanting so much, as just finding the gold. Okay, this night we're going hunting with PT chairman and yeah, will be cool. Okay, the PT chairman just left us alone with a gun and we both have never shot a gun in our life, but whatever, we're gonna find grass cutters now. To do it. I don't know yet. How should I? Okay. Oh fuck. Okay, stop it. Yeah, how do I stop it? Well, you just press. That was our hunting. I guess in real life it isn't so much fun as in Assassin's Creed 3, but it was still cool. Ah, okay. Yeah. Reunited for the night. Third and last time with Valentine. Yeah. This is my new camera because my last camera got robbed last week and I lost the second camera one day later, so I bought this one. And this is our last trip here to the Moline Park. One last ride. I feel so windy. Okay, nach einer ganztägigen Reise sind wir jetzt genau beim Sonnenuntergang angekommen. Wunderschön. Und morgen geht's los mit der Safari-Tour. Yeah, so this is our 2 hours walking safari to the Moline Park. And it's really cool because I'm around with this huge group, so it's cool to feel like a typical tourist, at least the last weeks. When you go out of your hotel, you just see monkeys and antelopes everywhere, so it's exactly what you expect from the national park. And over there you have this typical elephants. Yeah. Okay, now we are in a random village, which looks way too African and touristic. And Kuhn wants to jump down here. Now we're trying to find canoes. Und alle diese Häuser haben hier diese Verzierungen an den Wänden. Jedes Haus hat ein anderes Muster und das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Ich finde, das schaut echt schön aus, besonders das Haus da hinten. So, we're on the canoe now through the jungle with milk and malt cookies. And it's really, really hot. Yeah, it's pretty hot. Why am I even talking in English? Yeah, I'm just waiting to get my food here. Or Pumbaa is also waiting for it. Okay,
Okay, I'm here now at this extremely stereotypical safari. Danke Wolfi für das Fernglas. With Koen and these Canadian guys, also from Sito. And this Ghanaian American. Yeah. So can I find Simba here? Simba. I found Pumbaa already. Pumbaa? Yeah, but where is Simba? I guess you could say the standards in this hotel are pretty high. Ich schätze, ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt, um hierher zu gehen. Wunderschön, so ein frischendes Bad am Morgen in Ambizotto am Wasserfall. So, dann gehe ich einmal zurück. Oh, eine Schlange. Jo, was geht ab? Hallo? Ey Bruder, du bist tot! Warum bewegst du dich noch immer? Dein Kopf ist kaputt! Okay, I'm at the top of Mount Gemi now, next to Ambizotto, and it's really beautiful. Look at all this landscape. Can you see it? Yeah, me neither, because it's completely foggy. Man muss nur ein bisschen zu Gott tanzen und schon verschwindet der ganze Nebel. Jetzt schaut ja alles schon viel besser aus. Ja, die Reise in die Volta-Region war meine letzte Reise alleine in Ghana. Jetzt ist Montag, jetzt ist wieder Arbeit angesagt. Aber heute schulfrei, es geht stattdessen auf die Baustelle. Lots of construction going on here. You heard that? Construction! So, this is Vero, my dressmaker teacher, and this is her present, my own African Angelina dress. Wait, let me get this right. How do I look in this? I look good. Very good. He looks also Vero good. Yeah, maybe it's even Vero good. Yeah, let's take a selfie. So I have some final words. Thank you very much. Just when I appeared here, I was completely surprised to just see everyone here in this wonderful Ghanaian clothing. And even Commander, I'm so glad that you showed up. I heard that you came extra from Accra. And thank you for all these presents. It's really, I'm just blown away, so I don't have any words. But just that you know how I appreciate that. And for this, for all these gifts, for the Fugu, I have a gift for the whole Cocoa Bean community. Okay. So let me get my trashy bag with more than 600 CD, which will be open for the school. I made a small donation program with some friends, with 6 people from my friends, to support this ISIS Cocoa Bean school. So these friends are Dagobert Judge, Maxi Wheeler, Archie Soon, Reed, and yeah, and of course Valentine, if you're seeing this video, thank you for lending me some money to get this money together. So Alex, I'm giving you this money for this school. I hope you use it good. Very glad. And I thank them very much for their wonderful gestures. And I believe that when they go back to their countries, they will not forget this school. We just met. Oh, well, we just had our send-off party. We got some incredible, marvelous clothes from ISIS Integrated Science Community Center for Employable Skills. And for me it was completely surprising, like
Why were they all suddenly here in front of our house? Well, for me it was not surprising at all, waking up with malaria with 10 cheese in the balcony. Yeah, what she just said. This is our last breakfast here in Coco Bean. And we're eating concrete, cement, And fried punani. bowfruit. Bowfruit, yeah, it's very good. It's called bowfruit. Oh yes, today's vacation and everyone is going home from school. Today is vacation at my school, so they're actually leaving with me because it's for me and for them the last day at ISIS Coco Bean, and that's pretty cool and sad. Remember us in everything that you do, and also pray for us. We also pray for you guys, okay? We wish you safe journey back home. Bye. Okay, so I just had my final goodbye with Alex and all the other teachers, and now I'm waiting in the bus back to Accra. Still hasn't set off. All my luggage here, and I can't wait to see Pink Hostel again. Jetzt bin ich jetzt 3 Monate später wieder im Pink Hostel. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergehen kann. Aber ja, schwer zu beschreiben, das Gefühl, wieder hier zu sein. One last jollof rice. One last egg sandwich. One last KFC. One last ride. One last Milo. One last flight. Oh, und jetzt bin ich auf einmal auf der Gala gekommen. Das ist so ein Pony vorwärts. Yes, sir, hurry, that's table 10. Auf der Gala bei dem komplett unpassenden Gewand. Icon Rolls Black war urgut und da drüben ist Black Whip von Michelle Creeper. So that's why I totally support this, and then I thought, yeah, I'm gonna donate this Sephora figure because that's the only thing that I connected with MLP and Africa Ghana. One last ride. Okay, that's enough. Stop. Und jetzt bin ich auf einmal wieder in Wien. Tja, so schnell vergehen 3 Monate. Jetzt wieder zurück ins normale Leben. Time going head to head, it's a way of life. You gotta fall down, eat ground, get back up again. Let's Beyblade. Spinning it out at the speed of sound, gonna rip it up, another bed is down. We're a team with the bang, our gang is the one that's gonna win. Let's Beyblade, Beyblade. Let's Beyblade, let's Beyblade, Beyblade, let it rip.
my way.